Ladies and gentlemen, just like that, Baranaik. Բարի օր բոլորին, շնորհակալություն մեր գործընկերներին տարբեր լրատվամիջոցներից, որ միացել եք մեզ այսօր Եվրոպայի օրվա տոնակատարությունների կապակցությամբ, որքան տեղյակ եք բոլորդ էլ, մենք արդեն մեկ շաբաթ է ինչ նշում ենք Եվրոպայի օրը Հայաստանում, մեկնարկել ենք Գյումրիում եւ այսօր մեծ խանդավառությամբ ամփոփելու ենք բոլոր միջոցառումները։ Deputy Minister, Your Excellencies, ladies and gentlemen, dear guests. Վարոնք փոխնախարար, պատվարժան դեսպաններ, հարգելի հյուրեր, տիկնայք եւ պարոնայք։ I would like to welcome you all here at the Europe Day Information Week closing events. Ցանկանում եմ բոլորիդ ողջունել այստեղ Եվրոպայի օրվա տեղեկատվական շաբաթվա փակման արարողությանը։ This year we started the Europe Day celebrations in Gyumri, and during the whole week we invited the Armenian citizens from various events, giving them the opportunities to explore and experience and also express innovative Europe and its member states. Այս տարի Եվրոպայի օրվա տոնակատարությունը սկսեցինք Գյումրիից, ամբողջ շաբաթվա ընթացքում հրավիրելով Հայաստանի քաղաքացիներին տարբեր միջոցառումների, որտեղ առիթ ունեցան ուսումնասիրել, արտահայտվել եւ զգալ նորարարական Եվրոպան եւ վերջինիս անդամ պետությունները։ Europe Day, the anniversary of the Schuman Declaration, is a wonderful occasion to celebrate how in the European Union we have overcome age-old differences to shape a common future. Եվրոպայի օրը, որը Շումանի հռչակագրի տոնակատարությունն է, որի այդ օրն է, որը երբ տոնում ենք Շումանի հռչակագիրը, հիանալի առիթ է նշելու, թե ինչպես ենք Եվրոպայում կարողացել հաղթահարել վաղեմի տարակարծությունները եւ միասնաբար կերտելու ապագան։ It symbolizes the beginning of the European integration, prompted by a common desire to ensure peace and stability in Europe. Այսօրը խորհրդանշում է եվրոպական ինտեգրման մեկնարկը, որը պայմանավորված է եղել Եվրոպայում խաղաղությունը եւ կայունությունը երաշխավորելու միասնական ցանկությամբ։ This year's celebration is exceptional, following the anniversary of the 2004 European Union enlargement, when 10 new members joined the European Union. Այս տարվա տոնակատարությունը բացառիկ է, քանի որ այս տարի տոնում ենք նաև Եվրամիության 2004 թվականի ընդլայնման տասնամյակը, 2004 թվականին Եվրամիության անդամակցեցին նոր 10 անդամ պետություններ։ Europe Days is the occasion for festivities in Europe, but not only. We also celebrate this in the neighboring countries like Armenia. Եվրոպայի օրը տոնվում է ոչ միայն Եվրոպական միությունում, այլ նաև հարևան երկրներում, այդ թվում Հայաստանում։ Because the European Union is committed to supporting its neighbors on their paths towards reforms. Որտեղ Եվրոպական միությունը պատրաստական է օժանդակել իր հարևաններին բարեփոխումների ճանապարհին։ The European Union and Armenia have committed at the Eastern Partnership Summit in Vilnius to further develop and strengthening the comprehensive cooperation in all areas of mutual interest within the Eastern Partnership, and stress the importance of revisiting the basis of their relations, building on the existing framework for their own cooperation. Վիլնյուսում Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովի ժամանակ Եվրամիությունը եւ Հայաստանը հանձնառություն ստանձնեցին խորացնելու եւ ամրապնդելու համապարփակ համագործակցությունը Արևելյան գործընկերության շրջանակում փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող բոլոր ոլորտներում եւ ընդգծեցին, որ կարեւոր է ամրապնդել հարաբերությունները հիմնվելով համագործակցության առկա շրջանակի վրա։ We will do so jointly with the Armenian partners as well as with the involvement of the European Union member states and the European Union institutions. Մենք դա կանենք հայ գործընկերների հետ համատեղ, ինչպես նաև Եվրամիության անդամ բոլոր պետությունների եւ Եվրամիության համապատասխան կառույցների ներգրավմամբ։ Today at the information fair you will be able to see the projects implemented in the frames of the European Union assistance to Armenia and talk to the people in charge of them. Այսօրվա այս միջոցառմանը ցուցահանդեսին կարողանաք տեսնել Հայաստանին Եվրամիության աջակցությամբ իրականացվող ծրագրերը եւ զրուցել ծրագրերն իրականացնող անձանց հետ։ This information fair is only a sample of some of the European Union's most visible projects in the areas of human rights, governance, education, poverty reduction, youth and others, but there are many more. Մարդու իրավունքների, պետական կառավարման, կրթության, երիտասարդության եւ բազմաթիվ այլ ոլորտներում Եվրամիության կողմից իրականացվող բազմաթիվ ծրագրերի միայն մի փոքր մասն է այստեղ ներկայացված։ The European fair
is accompanied by cultural activities, worship, music, dance, and all the other activities representing European cultural diversity. Եվրոպայի մշակութային բազմազանությունը պատկերող տարաբնույթ երկի բարի մշակութային միջոցառումների միջոցով այս տոնախմբությունը կանցկացվի այսօր այստեղ։ Through different interactive events, we create a space to express and discuss ideas on diverse topics around EU-Armenian relations. We encourage the people to explore and deepen their knowledge on the European member states, Union member states, and EU-supported projects, as well as to experience innovative Europe through artistic activities. Համատեղ ներգրավման փոխադարձ ակտիվությամբ մենք այստեղ կուսումնասիրենք Եվրամիությունը, կուսումնասիրենք տարբեր ծրագրերը եւ իրականացվող տարբեր միջոցառումները։ Նորարարական Եվրոպային կծանոթանանք եւ կոչ ենք անում ձեզ, որպեսզի արվեստի եւ մշակույթի միջոցով եւս հասու դառնաք Եվրոպային։ I hope all visitors and young people particularly will use this opportunity to learn more about the European Union and EU-Armenia cooperation. But most importantly, we will use this knowledge, I hope that they will use this knowledge in their future activities and will enjoy the energy of the Europe Day. Հուսով ենք, որ երիտասարդները եւ երեխաները, ինչպես նաեւ բոլոր մյուս այցելուները այս առիթը կօգտագործեն եւ կծանոթանան Եվրոպային։ Եվրոպայի օրվա շրջանակում կուտակված դրական լիցքերը կփոխանցվեն բոլորին։ Thank you very much and happy Europe Day. Եվ շնորհավոր Եվրոպայի օրը։ Dear friends, this is a special day today. This is the day of Europe, the day of the European vision, which is, I think, unity and peace among the European states and the European peoples. Հարգելի բարեկամներ, այսօր յուրահատուկ օր է Եվրոպայում միասնության եւ խաղաղության օրն է, որի կապակցությամբ, որի շրջանակում տոնում ենք միասնությունը, խաղաղությունը Եվրոպայի տարբեր ժողովուրդների միջև։ Throughout this week, different events have been organized on this occasion in Gyumri and here in Yerevan. Շաբաթվա ընթացքում տարբեր միջոցառումներ են կազմակերպվել այս արդիվ Գյումրիում եւ Երևանում։ And we, the ambassadors of the European states, we are very happy to see the big enthusiasm which these events have met at the Armenian public. Մենք Եվրամիության դեսպանները շատ ուրախ ենք տեսնելու, թե ինչպիսի խանդավառությամբ է հայ հասարակությունը ընդունում այս միջոցառումները։ I think this is a testimony to the common values that Armenian people share with Europe. Կարծում սա վկայում է այն արժեքների մասին, որոնք հայ ժողովուրդը կրում է Եվրոպայի հետ միասին։ And we are looking forward to the further integration of Armenia with the European Union. Մենք լիահույս ենք, որ ավելի կխորանա Հայաստանի ինտեգրումը Եվրոպական միությանը։ Thank you very much. Շնորհակալություն։ Occasion, my name is Petr Mikiska, I am Chargé d'Affaires of the Czech Republic here in Yerevan. Շնորհակալություն այս առիթի համար, ես Հայաստանում Չեխիայի Հանրապետության գործերի հավատարմատարն եմ։ And let me say a couple of words, not only on my behalf, but also on behalf of new countries in the European Union, but not so new, because we are celebrating 10th anniversary of the big enlargement in 2004. So this is another occasion for us. Դուք մի քանի խոսք ասել իմ եւ Եվրամիության նոր անդամ պետությունների անունից, թերևս դժվար է այլևս իրենց նոր անվանել, քանի որ այս տարի տոնում ենք Եվրամիությանը այս 10 պետությունների անդամակցության 10-ամյակը։ Europe Day, it's an exciting moment, of course, and we are celebrating United Europe. We are celebrating the space without wars, the space of prosperity, the space of peace. Եվրոպայի օրը իհարկե հիանալի եւ յուրահատուկ առիթ է, տոնում ենք միասնական Եվրոպան, որտեղ չկան պատերազմներ, որտեղ խաղաղությունը եւ Եվրոպան միավորված է։ And I am very proud to be part of it. My country together with Lithuania, Poland and Estonia. Շատ հպարտ եմ, որ մասնակից եմ այս գործընթացին, իմ երկիրը Լիտվայի, Լեհաստանի եւ Էստոնիայի հետ միասին այստեղ ներկայացված է։ Joined the European Union exactly 10 years ago. And it was a wonderful occasion for us to be part of a wonderful project. Մեր պետությունները եւ մի քանի այլ պետություններ ուղիղ 10 տարի առաջ անդամակցեցին Եվրոպային եւ հրաշալի առիթ ստացան հիասքանչ նախագծի մասնակից դառնալու։ Thank you very much for coming, for celebrating with us this opportunity, this wonderful day, and I hope that you will enjoy all the information, all the culture, all the music you will find here.
Շատ շնորհակալություն, որ եկել եք եւ մեզ հետ տոնելու եք այս հրաշալի օրը։ Հուսով եմ, որ երաժշտությունից, արվեստից, մշակույթի այլ ուղղություններից մեծ բավականություն կստանաք այսօրվա ընթացքում։ Well, the Czech Republic. We already started a project of a social support of socially vulnerable people here in Yerevan. Չեխիայի Հանրապետության անունից ասեմ, որ մենք Երևանում արդեն իսկ մեկնարկել ենք սոցիալապես խոցելի անձանց օժանդակության սոցիալական ծրագիրը։ It's realized by the NGO called Yerkir Social. Yerkir Social. Yerkir. Ծրագիրը իրականացվում է Երկիր սոցիալական հասարակական կազմակերպության կողմից։ And the project consists in providing food for vulnerable people who have difficulties with feeding themselves. Ծրագրի շրջանակում բարենային օժանդակություն է ցուցաբերվում սոցիալապես խոցելի այն անձանց, ում համար սնունդ հայթայթելը դժվար է։ And Czech Republic Development Assistance provided a car for this project to transport the food and make this project efficient. Չեխիայի Հանրապետությունը օժանդակում է, որպեսզի սնունդը տեղափոխվի եւ ծրագիրը արդյունավետորեն կազմակերպվի սնունդը հասցնելով այնտեղ, որտեղ դրա կարիքը կա։ And I hope that you will find this car somewhere here. I couldn't see it yet, but I hope they are here. Հատուկ ավտոմեքենաներով հուսով եմ մեքենան այստեղ էլ կտեսնեք, բայց դեռևս չեմ տեսել, բայց ծրագրերի շրջանակում պետք է որ ցուցադրվի նաեւ այդ ավտոմեքենան։ And that you can taste part of the food provided for that people, which is from the Czech restaurant Karlov nearby, so you can have an idea how they are working. Կարող եք նաև համտեսել այդ կերակուրը, որը մոտակայքում գտնվող չեխական Կարլով ռեստորանն է մատակարարում, կարող եք համտեսել, ճաշակել եւ տեսնել ինչպես է ծրագիրը կազմակերպվում։ And last year we had two beautiful projects working with the special school for deaf children. Անցյալ տարի երկու գեղեցիկ ծրագրեր իրականացրեցինք լսողության խնդիրներ ունեցող երեխաների համար նախատեսված հատուկ դպրոցի կներեք տեսողության խնդիրներ ունեցող երեխաների համար նախատեսված հատուկ դպրոցի հետ աշխատելով That well, it was an audio library provided and a classroom where the students are taught how to cook to be independent. Լսարանում կազմակերպված հատուկ ձայնադարանի միջոցով աշակերտները սովորում էին ինչպես կերակուրներ պատրաստել։ And there are some other projects in the pipeline, but it will be defined later this year. Նախատեսվում են նաև այլ ծրագրեր ապագայի համար, որոնք կլրամշակվեն եւ կներկայացվեն այս տարվա ընթացքում։ Good afternoon. I'm Morel, German ambassador. It's difficult for me to answer this question, what will be next. We have just signed 2 weeks ago a grant concerning infrastructure measures. Գերմանիայի դեսպան ինձ համար դժվար է ուղղակիորեն պատասխանել մոտ ապագայում նախատեսված ծրագրերի վերաբերյալ հարցին, սակայն վերջերս երկու շաբաթվա ընթացքում ստորագրել ենք դրամաշնորհի համաձայնագիր։ So that has to go down the pipeline within the Armenian authorities, and it will take it some time until it comes to realization. Համաձայնագիրը սակայն պետք է դեռ վավերացվի եւ իրագործման հասնելու համար ինչ որ ժամանակ պահանջվի։ But what I can tell you that we have our projects during the whole run of this year. Բայց ամբողջ այս տարվա համար նախատեսված ծրագրեր արդեն իսկ ունենք։ And we have two agencies doing that work, which is the GIZ, you might have heard this name, and the other is the KfW, which is a bank. Երկու ծրագրեր իրականացվում են երկու կառույցների միջոցով, որոնց անունները թերևս ձեզ ծանոթ են, մեկը GIZ-ն է, իսկ մյուսը KfW բանկը։ So I would invite you to look for the booths here of these two and get more information what they really do in projects. Otherwise it would take too much time to explain. Հրավիրում եմ ձեզ այցելել այս երկու կազմակերպությունների տաղավարները եւ ավելի մանրամասնորեն տեղեկանալ իրենց աշխատանքին, այլապես եթե ես պատմեի, չափազանց շատ ժամանակ պահանջվեր։ But what I can say is that Armenia is a very good country to work together. Բայց կամ ասեմ, որ Հայաստանի հետ աշխատելու առումով Հայաստանը շատ լավ պետություն է։ We get projects done. Ծրագրերը կատարենացվում։ We are sure that you execute these things. Մենք վստահ ենք, որ այդ ծրագրերը դուք իրականացնելու եք։ We have the proof that the money is invested where it has to be invested. Համոզված ենք լինում, որ գումարները ծախսվում են նպատակայինորեն։ So cooperation is on a high level. Thank you. Ոստի համագործակցությունը բարձր մակարդակի վրա է, շնորհակալություն։ Good day, I'm Estonian ambassador and I come from the country which is a bit smaller than previous speaker comes from, but we still have a project with Armenia as well. So we have at the moment ongoing one on child rights and
child welfare protection. Այս Էստոնիայից է մեր պետությունը ավելի փոքրական նախորդ բանախոսի պետությունը, բայց մենք էլ Հայաստանում ծրագրեր ենք իրականացնում։ Ներկայումս մի ծրագիր է իրականացում երեխայի իրավունքների եւ պաշտպանության բնագավառում։ Then secondly we have a project on environmental education in the schools. Ծրագիրը վերաբերում է դպրոցներում բնապահպանական կրթության կազմակերպմանը։ And thirdly, the project which is starting is about supporting the NGO capacity and advocacy capacity in Armenia. Երրորդ ծրագիրը, որը շուտով կմեկնարկի Հայաստանում, նվիրված է հասարակական կազմակերպությունների կարողությունների ներուժի զարգացմանը, մասնավորապես ջատագովություն, հասարակական ակտիվություն իրականացնելու գործում։ And our overall approach is that we try to share our positive experience with Armenian counterparts and support your reforms here. And so Estonian expertise, of course, is used also in different EU projects. Մեր մոտեցման հիմքում ընկած է այն սկզբունքը, որ Էստոնիայի հաջողված փորձը ուզում ենք ներկայացնել մեր հայաստանյան գործընկերներին, իհարկե մեր փորձով կիսվում ենք ոչ միայն Հայաստանի, այլ Եվրոպական միության անդամ եւ ոչ անդամ այլ պետությունների հետ։ Thank you. Շնորհակալություն։ Բարևձեզ, ես Լիտվայի դեսպան եմ. In 2008, when we opened the embassy in Yerevan, we started with these projects. Unfortunately, later we've been not very active, but I'm very pleased to tell you that this year we'll restart this project. Լիտվայի դեսպանությունը Երևանում բացվեց 2008 թվականին, սկզբում ծրագրերով շատ ակտիվ էինք, հետո եղավ որոշակի ոչ այնքան ակտիվ շրջան, բայց ուրախ եմ ձեզ տեղեկացնելու, որ այս տարի ծրագրերը վերսկսվելու են։ We just adopted new law of development cooperation, so that's why I strongly recommend you to look into our website in June, and we'll be presenting all projects restarting this year as well. Զարգացման ոլորտում այլ պետությունների հետ համագործակցության մասին նոր օրենք ենք ընդունել, կոչ կանեմ հունիսին ծանոթանալ մեր հատուկ նոր ինտերնետային կայքին, Հայաստանի հետ ծրագրերն էլ տարվա ընթացքում կվերսկսվեն։ Շատ շնորհակալություն։ Polish Embassy. Each year we implement from 10 to 15 projects. Լեհաստանի դեսպանություն ամեն տարի մենք իրականացնում ենք 10-ից 15 ծրագրեր։ They are mainly devoted for rural development, so they are not so visible in Yerevan. Դրանք հիմնականում նվիրված են գյուղական զարգացմանը, ուստի Երևանում այնքան էլ տեսանելի չեն։ But rural development doesn't only mean agriculture. Սակայն գյուղական զարգացում ասելով չենք հասկանում միայն գյուղատնտեսություն։ And I am proud to announce that this year, for example, we are going to implement a project towards the cultural heritage of Armenia. Հպարտ եմ ձեզ տեղեկացնել, որ այս տարի օրինակ իրականացնելու ենք ծրագիր, որի նպատակը Հայաստանում մշակութային ժառանգության պահպանությունն է։ And this will be the renovation of the Kotrats Caravanserai in Syunik province. Մասնավորապես Կոտրած կարավանսարայը Սյունիքի մարզում վերանորոգվելու այդ ծրագրի շրջանակներում։ Գործընկերներից խոսքից հետո փորձեմ ամփոփել։ All the programs that are implemented by the European Union are implemented first and foremost with the support of the local partners, but also with the support of the EU member states. Եվրոպական միության կողմից իրականացվող բոլոր ծրագրերին իհարկե գործընկերաբար մասնակցում են տեղացի մեր գործընկերները։ Իհարկե աջակցում են նաև Եվրամիության անդամ պետությունները։ I heard here a voice, you should open factories. Yes, we will be involved in the private sector development very soon. Ինչ-որ մեկը բարձրաձայն նոր ասաց, որ պետք է գործարաններ բացել։ Այո, մենք նաև մասնավոր հատվածի հետ շատ մոտ ապագայում կսկսենք աշխատել։ We'll continue to remain engaged in the justice reform. Շարունակենք նաև ներգրավված լինել արտարադատության ոլորտի բարեփոխումներին։ And all the programs that are in the pipeline together with Germany, Estonia, Poland, all the member states of the European Union that are participating in the implementation of those projects would be implemented in areas like social affairs, ecology, environment, waste management, name it. Սոցիալական պաշտպանության, բնապահպանության, թափոնների կառավարման եւ բազմաթիվ այլ ոլորտներում իրականացվել են մի շարք ծրագրեր, որոնց մասնակից կլինեն Լեհաստանը, Լիտվան, Չեխիան, մյուս պետությունները եւ տարբեր ոլորտներում լինելու այդպիսի ծրագրային ակտիվություն։ Education, justice, economy are areas that you could sense here by visiting the booths and to see that any project that is present here has a high chance to have a follow-up project that will be included in the pipeline for the next programming period. Thank you. Արտարադատություն, կրթություն, էկոնոմիկա, մի խոսքով այցելելով ծաղավարները կտեսնեք, որ ծրագրերը բազմազան են եւ բազմաբնույթ եւ գրեթե բոլորը մոտ ապագայում շարունակվելու եւ նոր ծրագրերի տեսքով շարունակություն ստանալու մեծ շանսեր ունեն։ Շնորհակալություն։ Եվրոպայի օրը շրջանության մեջ է դրվում Եվրոպա խորագրի ներքո տպագրված
ազգային երաժշտական նվագարաններ նամականիշերը։ Նամականիշերից մեկի վրա պատկերված է հին պկու նվագարանը, իսկ երկրորդ նամականիշի վրա զուրնա երաժշտական գործիքը։ Ցանկանում եմ նշել, որ նամականիշերը ներկայացված են Post-Եվրոպա, Եվրոպական փոստային օպերատորների ասոցիացիայի կողմից հատահայտված մրցույթին։ Ինչպես նաև ցանկանում եմ տեղեկացնել, որ մայիսի 24-ի Եվրոպայի օրվա կապակցությամբ մենք պատրաստել ենք հատուկ փոստային դրոշմակ, որը այսօր այստեղ է գտնվում։ Ցանկանում եմ հրավիրել Մարման Արարողությանը, ՀՀ տրանսպորտի եւ կապի նախարարի տեղակալ պարոն Արտուր Արաքելյանին եւ Եվրոպական հանձնաժողովի պատվիրակության ղեկավարին։ Խնդրեմ։ Yes, it's much more than the United States. That's true. Does it work? Please put the Europa It doesn't work. Okay, I can take this. 1, 2, 3. Okay, can I take this? Great. Oh, thanks. You're welcome. This also. It's not good. You put this one and I will put this one. Это означает, что я сам работаю, что я не знаю. Я тебе сказала. Ты себе сказала. Это не верно.